അപ്പോൾ രാജാവും അല്ലായിരുന്നു, റാണിയും അല്ലായിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ കിഡ് ഓൾ അലോങ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫൈനൽ ഫാൻസി 16 ആൻഡ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 29 ആണ്. നമ്മൾ വെരി ക്ലോസ് 30 മാർക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു അന്ത്യം നമ്മൾ അടുത്തൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരാഴ്ചയും കൂടെ എടുക്കായിരിക്കും, ഒരു 7 വീഡിയോ കൂടെ ഉണ്ടാവും പ്രോബബ്ലി മാക്സിമം. എന്താണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള പാട്ടിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കമ്മിൽ പിന്നെ ഇട്ടേക്കാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി എൻ്റെ സ്റ്റോറിക്ക് ഒരു നല്ല കണ്ടീഷൻ കിട്ടാനായിട്ട്. ആൻഡ് വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കുക. സബ് ചാനലിലേക്ക് വി ആർ വെരി ക്ലോസ് 200K as well. With that being said, നമുക്ക് നേരെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഗൈസ് ഡു എൻജോയ് ദിസ് ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ. കറന്റ് നമ്മൾ ബഹാമത്തിനെ അടിച്ചുറക്കിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പവർ സക്ക് ചെയ്തെടുത്തു എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ മെമ്മറീസ് എടുത്തായിരുന്നു. ആൻഡ് വി ഫൈനലി ഫിഗർഡ് ഔട്ട് വൈ ഹി വെന്റ് ബേഴ്സർ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹി ലൈക്ക് ആക്സിഡൻ്റലി കിൽ ഹിസ് ഫാദർ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ പീഗ്രീച്ചൊക്കെ എന്നെ കൊന്നു കളഞ്ഞായിരുന്നു. അനബൽ ചേച്ചി സ്വന്തം കഴുത്ത് വെട്ടി. ആൻഡ് ജോഷുവായിട്ട് നമ്മൾ റീയൂണൈറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പോകേണ്ടത് തിരിച്ച് ഹൈഡവേയിലേക്കാണ് ഫോർ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാറ്റേഴ്സ്. വാട്ട് എവർ ഇസ് ഇൻ സ്റ്റോർ വി നീഡ് ടു ഫിഗർ ദാറ്റ് ഔട്ട് ആസ് വെൽ. ബട്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കട്ടെ. അതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റോളിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റോളിസ്. How is your brother? Asleep since I returned from the Dominion. അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാ ചേച്ചിയെ നമ്മൾ വിളിച്ചില്ലല്ലോ. Taya says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. For every mountain we climb, another arises up to greet us, doesn't it? It's never ending. അവിടെ എന്തോ സാധനമാടാ. Even the sky seems to have grown tired of it all. ഫുൾ സെന്റിമെന്റ്സ് അടിക്കുന്നുണ്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. തിങ്സ് ഫോൾ അപ്പാർട്ട്. ഓക്കെ, സോ ക്ലൈവ് ബഹാമത്തിൻ്റെ എസൻസ് കുറച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബഹാമത്ത് പുതിയ എബിലിറ്റീസ് കിട്ടി. ഇമ്പൾസ് വിച്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ടാർഗറ്റ്. ബഹാമത്തിൻ്റെ ഐക്കോണിക് വിങ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാനേ നമ്മുടെ ടൈറ്റനെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റേ അണ്ണേനെ ഇട്ടല്ലോ ബഹാമത്തിനെ. ഓ വെയിറ്റ്, ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇനി ഇനി 2 പവറും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരെണ്ണം ഇസ് ഓഡിൻ, മറ്റേതാരാ? 2 പവറും കൂടെ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണം ഓഡിനാണ്, ഒരെണ്ണം ആരാ അതെനിക്കറിയണ്ടേ. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഐക്കോണിനെ ഞാൻ ടൈറ്റനിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ബഹാമത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വഴിയില്ല. എന്തിന് ഈ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിട്ടേക്കുന്ന? ചുമ്മാ കാഴ്ച കാണാനായിട്ട്. അങ്ങോട്ട് വഴിയുണ്ടോ? സോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്പീക്ക് വിത്ത് ഓട്ടോ. നേരെ ജോഷുവിനെ പോയി ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഓട്ടോ ആണ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനോട് പോയി സംസാരിക്കാനായിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. കുറച്ച് പോയിന്റ്സും സാധനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റീഅറേഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ ഇതിനോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബഹാമത്തിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഹലോ. Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fact storms out mother crystals and her skies are a roiling cesspit. And Gav? He's with your uncle in the Free Cities, helping Mid with her project. Okay. അവളെ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുവല്ലേ. The winds turn foul. Still waiting on a reply though.
Do you have any good news? Not Well, exactly. that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. മറ്റേ ചേച്ചിനോട് സംസാരിക്കാനായിരിക്കും. Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. So we talked about Vivian and മറ്റേ ലൈബ്രറിയൻ. വിവിയൻ ഇവിടെ റൈറ്റിലുണ്ട്, ലൈബ്രറിയൻ അപ്പുറത്തുണ്ട്. So Vivian ചേച്ചി. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted the actions of the Crown Prince. I'm sorry I couldn't save your home. My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be back on their feet in no time. I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, sulking will not help us find a solution to this mess. You believe there's one to be found? I don't know. But I am certain we're more likely to find it if we first examine the facts. Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces, now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Runejerry and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fang, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off Storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. പുള്ളിക്കത് കഥ പറഞ്ഞ രീതി കൊള്ളാട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. A castle of sand. Not my best flourish, but it seemed fitting. The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. War. Defending a farmhouse against a band of Chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. Okay. So basically പുള്ളിക്കകത്ത് പറയുന്ന ഈ മദർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും the people don't know how to survive without it. നമുക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ദിവസം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാജിക് പവർ കിട്ടി, ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും പറയാണ്ട് മാജിക് പവർ അങ്ങ് പോയി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ജീവിച്ച രീതിയോട് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ മാജിക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു കുറേ കൂടെ എളുപ്പം എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഓവർ ഹിയർ. അവർ ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും വാട്ടറിൻ്റെ സോഴ്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മദർ ക്രിസ്റ്റൽസിനോട് ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സോ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം വന്നിട്ട് മദർ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? സോ ദി എൻറ്റയർ കിങ്ഡം ഇസ് ഇൻ കയാസ്. അതെല്ലാം മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ അക്കാശിക്
ലൈക്ക് ഡീമൺസ് സ്പോൺ ആയി വരുന്ന ഈത്തർ ഫ്ലഡിന്റെ അകത്താണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ പൊട്ടിച്ചേക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഈത്തർ ഫ്ലഡ്സ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പോപ്പപ്പ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് മോർ ഈ ജന്തുക്കൾ ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് മോർ പീപ്പിൾ ടു ഡെത്ത്. പിന്നെന്താ, മെയിൻലി കിങ്ഡം ഓഫ് വലൂഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രം ഒരു സിംഗിൾ മദർ ക്രിസ്റ്റൽ ജീവനോടെ ഉള്ളൂ. അവർ ഇൻവേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തടയാനായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതർ ദെൻ അസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് വിവിയൻസ് ടേക്ക് ഓൺ ഇറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ഹാർപ്പോക്രാറ്റീസിനോട് ചോദിച്ചേക്കാം അങ്ങേർക്ക് എന്ത് ന്യൂസാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. You're here about the skies. Yep. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. Fallen? And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon their prideful sons and daughters. But I dare say you remember your childhood lessons on the sins of Zemeckis only too well. You think they're connected? That Ultima was one of the gods responsible? Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. Huh. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all Moss the remaining copies Chronicler. have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will always be grateful for it. Always. Perhaps Otto will be more inclined to share his thoughts when he hears what the others had to say. സോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ലോർസ്മനായ ഈ ഹാർപ്പോക്രാറ്റീസിന്റെ ഒരു ഐഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഗോഡ്സ് ആണ് അൾട്ടിമാന്ന്. ആ ഹി ഡസ് സീം ലൈക്ക് എ ഗോഡ് ദോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ അതായത് ഈ ക്ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഹീസ് എ റീഇൻകാർണേഷൻ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ഗോഡ്സ്. ഐ ഗെറ്റ് ദ ഫീലിംഗ് ദറ്റ് ഹീസ് എ റീഇൻകാർണേഷൻ. അങ്ങനത്തെ എന്തോ ഉണ്ട്, എന്തോ ദൈവത്തിനോട് അനുബന്ധിച്ച് എന്തോ ഉണ്ട് ഈ ക്ലൈവിന്. Only one. That would be a first. Okay. It would. Actually, there are 3. നല്ലതാ. We had as 3 many problems. owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a Akashic out her gates, and talk Okay. of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains. It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they get here in time to make any real difference. Which means there's only 2 people who can. Yeah, I know. Jill and I. Let them know we're on our way. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോൾ അറിയാവുന്ന അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ മട കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഏത് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മാറ്റർ. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് മാർത്താസ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളേ. നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളതിൽ പോയല്ലോ. അല്ല, ഡാലമിലാണ് ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടുത്തെ ഇന്നിൽ ബാൻഡിറ്റ്സ് കയറി എന്തോ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡാലമിലിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാര്യം സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇവിടെ എല്ലാം ചത്തിരിക്കുന്നതേ ഈ നാട് മൊത്തം. നാട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചത്തിരിക്കുന്നതേ. Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. Any idea where they went? The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. എന്താണ് പ്രശ്നം? What did you say to me? What did you say? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem.
And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. So It will be internal our conflict. own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Okay. Down the rabbit hole എന്നാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന്റെ പേര്. ഓക്കെ, വിസിറ്റ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ നേരത്തെ മറ്റേ നമ്മുടെ അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ പോയ ബാറില്ലേ, ആ സ്ഥലമാണ്, ആ ടാവേൺ ഇല്ലേ, ദാറ്റ്സ് വേർ വി ഗോയിങ്. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandits' ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്ന പോയിന്റ് ശരിയാണ്. ഒരാൾ പറയുന്നത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെർസനറീസിനെ ഹയർ ചെയ്യാമെന്ന്, ഇവിടെ പറയുന്ന മെർസനറീസിനെ ഹയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാൻഡ്മാർ നമ്മൾ ചൊറിയും. മെർസനറീസ് ചത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പടയും കിട്ടും. ആ പൈസയും കൊണ്ട് നമുക്ക് പോയി ഞം അടിച്ച് ജീവിച്ചാൽ പോരെയെന്ന്. You don't know. So, talk to Victor. Sid and Lady Jill. What brings you here? What brings you here? Same thing. അതാണ്. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. Okay. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? My patience is waning. Is this entertaining? Side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. For all our sakes. Oh my god. Too much problems. Okay, തിരിച്ച് ലൂബോറിനോട് സംസാരിച്ച് നോക്കാം അയാൾക്ക് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളതെന്ന്. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. So, you see my predicament? I did. What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients. While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own. Before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other? When all that fear and anger can be directed at the bandits.
It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. As you wish. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. Yeah. To what? What he means to say is yes. Okay. So, അവർ പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മെർസനെ ഹയർ ചെയ്യുക, മറ്റത് ആ മെർസനെ ഹയർ ചെയ്യുന്ന പൈസയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാം. ഇപ്പം ഇവർ പറയുന്ന ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നടക്കത്തില്ല എന്നുള്ളവരെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. ഈ പൈസ നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ടൗൺ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കോൺട്രാഡിനോട് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, രണ്ടുപേരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ആദ്യം കോൺട്രാഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് പൈസ കൊടുത്ത് മെർസണറീസിനെ വിളിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കേട്ടോ. The Lady of the Spear herself. Conrad, may I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. നമ്മളെ പൊക്കി പറയുന്നല്ലേ. Pleasure is all mine. Lady Jane. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 score swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamul's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചൊറിയുന്നതാണ് കേട്ടോ. We'll കുത്തിച്ചൊറിയുന്ന show those bastards who they're dealing with. ഒരുത്തിനെ കുത്തിച്ചൊറിഞ്ഞു, സക്സസ്ഫുൾ. ഇറ്റ് വർക്ക്ഡ്. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you call the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Well played, malady. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ആള്. ഇനി മറ്റേ ഇന്നിലുള്ള ചേച്ചിനോടും കൂടെ സംസാരിക്കണം. നാറ്റലി ചേച്ചി ജസ്റ്റ് അപ്പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട്. ചേച്ചിനോടും കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കൊണ്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും ആൻഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഡിഫെൻഡ് ദ ടൗൺ. സോ you know, job well done, bravo, adios. If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. Ah, here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the Blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill says is true, I fear we have little hope of supplementing our stores. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not only this hardship, but those that are certain to follow, we must stand united. Okay. All if you say so. If it will help to protect my home, I'll do it. Okay. But you needn't have gone through this charade.
Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right through it. I didn't say it was good, merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Okay. തിരിച്ചവന്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് കൂടി ഫുഡും ഇല്ല മെർച്ചന്റും ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. Okay, എൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് സ്ഥലം പ്രശ്നം ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് ചുമ്മാ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരുമെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. ആൾക്കാർ പോയി കൊന്നാൽ മതി. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. All of them. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. Time for Radion Duckles. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in two groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer-thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city shall fight. Together. The stakes I concede are high. But if this does not unite Dalamil, nothing will. That is a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. 2 versus 50. എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ അവന്റെ മറ്റേ ബാൻഡിറ്റുകൾ. They did not like he did not tell us എത്ര പേരുണ്ടെന്ന്. But we just going to go and fight them. I don't care how many people there are. പെട്ടെന്ന് അടിച്ച ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ പറ്റിയ അത്ര എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യമേ ഞാനേ നമ്മുടെ ബഹാമത്തിന്റെ പവർ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതാണ് പുതിയ ഞാൻ അൺലോക്ക് ചെയ്തത്. ഇത് കണ്ടോ, അത്രയും ടൈം എടുക്കൂലെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. പുതിയ അൺലോക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ പവറും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വെയിറ്റ്, അവരും ചത്തോട്ടെ. ഫുൾ HP ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇതിനെ കാണിച്ചു തരാം. ഇമാരൊക്കെ ചാവാറായിരിക്കണല്ലേ, പുതിയ ആൾക്കാരുടെ വരുമ്പോ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ന്യൂ എനിമീസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, Giga flare. അത്രയും ചാർജ് ചെയ്ത സാധനം ഇപ്പോഴും വീട് തീർന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ. നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാസ്റ്റിങ്ങിന്. പക്ഷേ ഡാമേജ്. Potions മേടിക്കാനുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും. I still haven't bought potions. I need to buy a few. Okay. Set up. The townspeople. Could they have held out? Hopefully. I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry.
സോ നോർത്ത് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തത്. സൗത്ത് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ ലൂബോഗോ അയാൾ പറഞ്ഞത് പുറകിലുള്ളവന്മാർ ഇപ്പം ടൗൺസ് പീപ്പിൾ നോക്കിക്കോളാന്നാണ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് നോ ഹൗ വെൽ ദേ ഫോട്ട് ഇറ്റ് ഓഫ്. ബട്ട് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദേ ആർ അലൈവ്. I'm guessing it's not that bad. ഇവരണ്ട് വല്ല ഡിങ്കോൾഫി ആവോ? Natalie, I owe you an apology. ശരിയെന്നാ. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Alamil. We all saved Alamil. ഡിങ്കോൾഫി ഉറപ്പാ. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that visitors from the desert won't be joining us either. Nope. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Quest complete. Yeah, boy. ഒരെണ്ണം തീർന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയുണ്ട് 2 കൂടെ. ചുമ്മാ ഒക്കെ 800 400 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ XP ഒക്കെ തന്നോണ്ടിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഐ വോണ്ട് കംപ്ലൈൻ. ബട്ട് 1 down 2 to go. ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇവിടെ മേളത്തെ ഇത് മാത്തോസ് റെസ്റ്റ് അല്ലേ? അവിടുത്തെ പ്രശ്നം തീർത്തോടെ. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ആർക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം. എനിക്ക് മാത്രം എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം തീർത്തു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റി. ഹാഷ്ടാഗ് ഹെൽപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു ഹാഷ്ടാഗ് ആണ്. ഹാഷ്ടാഗ് ഹെൽപ്പ്. HELP. ഹെൽപ്പ്. സോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്തേനി? Martha, it's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said he'd been attacked by a Kashik. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. Okay. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful made it up here, but that was more than enough. The rest are still down there now. And while we have a few willing fighters holding them back, they're sorely outnumbered. What do you think, Clive? I think we go for it. Yep. I thought you'd never offer. Now, where I need you is the Fallen Gate. That's where the fighting is fiercest. Hopefully our fight is പരിപാടി തീർക്കുന്നതന്നെ. Hopefully it finishes with that one fight. We're on our way. Okay. The Flames of War. Okay, ഇതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആണ്. Martha says. More. Okay, ലോക്കൽ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. താഴത്തോട്ടാണോ പോണ്ടല്ലോ? ഐ തിങ്ക് വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു റൺ അല്ല. എൻ്റെ പോർഷൻസ് ഇല്ല വീണ്ടും. ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ മെർച്ചൻ്റ്. ഞാൻ ഇനി ഹൈഡവേയിൽ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ മേടിക്കാം. തവണ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല. നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് merchants. Clive, wounded. Wounded illa, Akashic. We deal with the Akashic first. Kill! Over here! Enemies die. Annoying ability though. ഭയങ്കര annoying ആണ്. ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ചുമ്മാ കുറേ നേരം ഞാൻ ചിറകം തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ
It does a lot of damage. I agree on that, but I don't know if it's worth it. What do you think? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ആ എബിലിറ്റി യൂസ്ഫുൾ ആണോ യൂസ്ലെസ് ആണോ? ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 20 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് എബിലിറ്റി ക്യാൻസൽ ആയി പോവുകയും ചെയ്യും. If you've come to rob this place. ഞാനോ? ഞാൻ സിഡാടോ? You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. How do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. Oh, ഇത് മറ്റേ അങ്കിളിന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരാ. The Guardians of the Flame. Wade's men? But how did you come to be here? Where is your commander? Sir Wade left earlier with a scouting party to find out where the Akashic were coming from. Oh, you're fighting on തീരത്തില്ല മാങ്ങാണ്ടി. Take your wounded back to the inn. Martha will see you're looked after. We'll join you anon. Anon? Anon എന്ന് പറഞ്ഞാൽ soon? There? What is anon? Anon ഞാൻ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്തൊരു വാക്കാണ്. Anon. Anon. And to think you took them for thieves. A fine reward for holding off the horde, that is. When did Wade and his men arrive? Not long after Rosalith fell. The Guardians asked me to shelter some of them that had lost their homes. They were making ready to leave just as the skies turned, and we agreed it was best we stuck together. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift, but they got a pack of Akashic snapping at their heels! And they got wounded with them! They're not gonna make it! Damn it all. Not if I can put a stop to it. We'll worry about them, Martha. Okay. You look after everyone ഈ here. ലിഫ്റ്റ് ഏതാന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മള് മറ്റേ പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്ന ചേർച്ചില്ലേ ആ I സാധനം? will. You two be safe now. പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്ന ലിഫ്റ്റ് ഇല്ലേ, ആ ലിഫ്റ്റാന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ എന്തായിരുന്നു സിറ്റഡലിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്നു. ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റീൽ വേലി വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോവാനാ? ഓക്കെ Mad dogs. ഓക്കെ Descend the lift. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... I didn't ask, Oscar. Sir. Sir Wade. Lord Rosfield. If you aren't a sight for sore eyes. Martha seemed to think you might need some help. And by the looks of it... You do. We thought we could sneak by them. But we didn't know there would be so many. How could we have? Behind you! Akashic tortoise? Damn it! We need to get the injured to safety. Akashic tortoise ആണ് അത്. We can certainly try. Are you with us, Sir Wade? Yup. Always. Then let's do our duty. Now, Torgal! Nice. Never mind. That's the level. I need to find a merchant. ASAP എനിക്കൊരു മെർച്ചന്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. എനിക്ക് ഹെൽത്ത് എന്ന സാധനം ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത്. Yeah, I need to find a merchant. കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, വട്ടായി പോകണം. ചിലപ്പോൾ ചത്തു കൂട്ടാം. ഒട്ടുമില്ല ഹെൽത്ത്. എൻ്റെ സ്ക്രീനൊക്കെ ചുമലാർത്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ. Is anyone hurt? Nope. I don't think so. And yet again, you've pulled me from the flames.
It's just a pity I keep walking into them. You've never been one to shy away from danger, Sir Wade. Like any shield worthy of the name. I see you're all in one piece. Martha! Is something wrong? The lookout saw smoke coming from down Eastpool way. Too thick to be a hearth. A second horde. Feel like finishing the job. Always. Jill and I will make for Eastpool. You'll need to move the injured without us. Don't you worry about them. The moment my men are safe, I'll follow. Good luck. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമല്ല രണ്ടാമത് ഒരു ഹോർഡ് ഇതിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലും കൂടെ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അനദർ പാർട്ട്. ഇവിടെ വരെ കണ്ടെത്തിയെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ടിൽ ദി എൻഡ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഷുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതിനേക്കും